We will start with the today's session. You can see the syllabus of the EAMP subject, and from the first day, we are taking the points from the syllabus only. Yes, and we have started with this unit number 3A, maintenance, and this part in the last class we have finished. That is the polarization index and the ratio that is called as the dielectric absorption ratio that we have finished. Today we will try to finish this part, and your unit number 3 will be covered. So we have covered unit number 1, 2 and 3 for your in-semester syllabus. I guess might be have received the notification from the Pune University that the examination of the in-semester that can be from starting from 12th of October. We are waiting from our CEO, and after receiving that notification, we will circulate that. Be prepared for that examination also. From the next week, you are going to face the in-semester exam on the 3 units, 1, 2 and 3 for every subject. Yes, we will try to upload the syllabus, or we can say we will try to upload the dates of the examination on your WhatsApp group, as well as you will receive the mail, official mail on your email ID regarding that timetable and the schedule. Okay. Now, without wasting much time, we will try to finish our today's point of interest. But before that, as per our previous classes, we will quickly revise the things what we have discussed in the last class. We are interested for the index. So the index is nothing but the polarization index. So might be are going to see the screen, and this screen represents the definition of the polarization index. Just a minute. Yes. Now, whenever we are interested for the polarization index, obviously we have to carry one standard procedure. Yes. I hope the screen is visible to you. Yes or no? My voice is audible to you? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, Vishal. Now, this is the polarization index which we are interested, and we have finished this polarization index procedure along with its definition. What is the definition? So you have to remember that the insulation resistance at 10 minutes that we have to calculate, or we have to measure with the help of Megger, or we can say mega ohmmeter, divided by insulation resistance at 1 minute. So that is called as a polarized index. So this definition you are going to see over here. Yes, between 10 minutes and 1 minute provides the polarization index. Yes, we are interested for the recommended values. The index should be at least 2.0. It is not less than 2.0, but it is exactly equal to 2. It should be okay. But if the value is more than 2, then also the polarization index of that particular material is very good, and you can use that material for your application. And if the value is less than 2 ohm, then you cannot use that particular insulating material for your electrical equipment. So that we have seen. After the term, there is a called as dielectric absorption, and the dielectric absorption is nothing but it is a ratio of insulation resistance at 30 seconds to insulation resistance at 15 seconds. So that you have to remember 30 seconds by, you can say 15 seconds, that we are interested. Yes, and obviously the value is obviously more than 1.4. If the value is 1.25 to 1.0, then your insulating material is of the good quality. But if there is a problem, then you can say you have to replace that insulating material. So this is all about the dielectric absorption ratio.
Believe me, in your examination in semester or in your final end semester examination, there will be the short note will be asked based on polarization index and dielectric absorption ratio. So for that point, you have to write the proper definition. If you are going to draw the diagram also, so then that is okay. And then you have to write this table, this value. Yes, same way you can prepare for the polarization index also. So one column represents the value of polarization index, and one column represents the, you can say, the criteria, the insulator is good or bad. So you have to write in such a way that if value is equal to 2 or greater than 2, then your insulating material is very good. But if your value is less than 2, then your insulating material is of the bad quality. So that you have to remember. So in that way, you can form the table also for the polarization index. Today we are interested for the unit number 3B, and this is the last unit for your in semester syllabus. Yes, so we will start with this unit. This unit is very small, and we will try to finish in the today's lecture, so that in the next 3 lectures we will revise the things from unit number 1. Yes, so that will be the easy for you to write the examination, in semester examination, which is starting from next week. Okay, the regular checking and maintenance of electrical equipment is known as condition maintenance. ठीक आहे, मी पहिल्यापासून सांगत आलेलो आहे तुम्हाला की कंडिशन जर तुम्ही म्हटलं तर कंडिशन मध्ये तुमचं रेग्युलर चेकिंग एक येतं आणि मेंटेनन्स, that is called as a condition maintenance. So we have to do the routine checkups for our health also and for our equipment also. So this is under the category of condition. We have to make to satisfy our condition or our performance of the electrical equipment is work normally. Yes, so that is our intention. So this is the important conclusion. 100% condition maintenance causes 0% breakdown of an equipment. What does it mean? If you are going to carry out the routine maintenance 100%ly, then there is obviously less chances of occurring the breakdown in that particular equipment. Yes, so this is the definition of condition monitoring. It is a process of monitoring a parameter of condition in machinery. That parameter can be a vibration, temperature, or you can say voltage, current, in that way, in order to identify a significant change which is indicative of a developing fault. Definition खूप सिंपल आहे, टेक्निकल वर्ड्स भरपूर आहेत, आणि ही डेफिनेशन ही बेस्ड आहे IEEE स्टँडर्ड्स वर. Yes, what is the definition? Definition says that it's a process. Obviously, whenever we are going to carry out the maintenance involves one process. So it is a process of monitoring, or you can say, one can say, inspection. Yes. Now what we have to monitor? We have to monitor the parameter. Parameter of what? Of machinery. And which parameter we are going to monitor? That can be the vibration produced, the temperature generated, you can say the voltage, current observed. So that parameter we have to monitor. Why we have to monitor? In order to identify a significant change. Now what is the meaning of significant change? Let's say we are interested for the temperature of the normal electrical equipment is, it can work normally at 37 degrees Celsius. You can say that the surrounding temperature can be of the 35 degree or sometimes 34 degree. Yes, but if this temperature is beyond 50 degrees Celsius, so you can say this is a major change. Yes, it is not like 38 degree, 39 degree, it is a small change. Yes, so we can neglect that change. But if this major change that can be observed by that particular machinery, then what does it mean? It means that we have to monitor this temperature, and if we are going to observe this drastic change, so obviously this drastic change
will indicate what it indicate. There can be a possibility of developing a fault. So that is the definition of condition monitoring. In the industry, it is abbreviated as CM. So whenever they are going to say we have to do CM for our transformer, it means we have to do the condition monitoring for our transformer. Yes. So this is related to condition monitoring definition. Now there is some important conclusions related to the condition monitoring, and one can say it is a major component of predictive maintenance. हा कंडिशन मॉनिटरिंग हा एक मेजर कंपोनेंट आहे कशाचा प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्सचा. आता आपण बघितलं होतं प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स मीन्स व्हॉट the maintenance which we can do before the occurrence of fault, that is called as the predictive maintenance. Yes, and there are different term that is called as a breakdown maintenance. So after the fault it means we have to carry out the breakdown maintenance, and before the fault we have to carry out the predictive maintenance. So it is called as a before the fault. Yes. Now the use of condition monitoring allows a maintenance to be scheduled or other actions to be taken to prevent consequential damages and avoid its consequences. So it means we have to use the condition monitoring in a scheduled manner. Why we have to use this condition monitoring in a scheduled manner? Because we have to avoid the damages. Yes, so this is the major reason why we are interested for condition monitoring. And the last point is condition monitoring has a unique benefit. In that conditions that would shorten the normal lifespan can be addressed before they develop a major failure. So we are interested for if there is a fault is going to arise in the particular electrical equipment, then before the fault we have to do the condition monitoring. So this is a simple definition of condition monitoring, and it will be asked in your exam. Write a short note on condition monitoring of an electrical equipment. In that way you have to write the definition of condition monitoring, and you have to write the you can say the conclusions. So these are the conclusions. 100% condition monitoring causes 0% breakdown. So this can be a conclusion. It is a major component of predictive maintenance. So it is a conclusion. Yes. Now there is an introduction about this. One can say by condition monitoring we are going to do a continuous evaluation of the health of plant and equipment throughout its serviceable life. Whenever we are interested for to do the condition monitoring, so it is nothing but the routine evaluation. Continuous means routine of the health of what? It can be a plant or it can be a equipment throughout its serviceable life. Condition monitoring and protection are closely related functions. The approach to the implementation of each is, however, quite different. कंडिशन मॉनिटरिंग आणि प्रोटेक्शन याच्यामध्ये डिफरन्स आहे बरं. प्रोटेक्शन काय करतं, हे फॉल्ट आल्यानंतर प्रोटेक्ट करतं, बट कंडिशन मॉनिटरिंग वी हॅव टू कॅरी आउट फॉर अ कंटिन्युअस पिरियड बिफोर ऑकरन्स ऑफ फॉल्ट. So this is the difference between condition monitoring and the protection device. The condition monitoring can in many cases be extended to provide primary protection, but its real function must always be to attempt to recognize the development of faults at an early stages. तुम्हाला इथे मी डिफरन्स तोच सांगितला की कंडिशन मॉनिटरिंग हा असा इक्विपमेंट आहे किंवा असा कंपोनेंट आहे, इक्विपमेंट म्हणण्यापेक्षा इट इज अ प्रोसेस. सो वी कॅन identify the development of faults in early stages. How? By checking the temperature, by checking the vibrations produced, by checking the current, by checking the voltage, and by checking the frequency. So these parameters we can check. Yes. Now we are interested for the causes and their effect. Let's say
there can be a corrosion inside the electrical equipment. Yes, because of this corrosion, that can be a one fault. Let's say there can be a second fault, that is called as a misalignment of shaft. तुम्हाला कळत असेल की if we are using rotating equipments, inside the rotating equipments there can be a chances of misalignment of the shaft. Because of these two faults, it will develop, the corrosion will develop a fracture, and because of misalignment of shaft, it will develop a deformation. It will loses its property. Yes. Now, let's say because of this fracture and deformation, there can be a main shaft failure is going to occur. And one can say this corrosion and this misalignment of shaft are the root causes. This is not a root cause. Root cause is what? Because of corrosion and because of misalignment of shaft, there can be a shaft failure is going to occur. So this can be a failure mode. Yes. So one can say for every equipment, we are interested for the root cause identification, not for a failure mode identification. Because see, if you are going to do a temporary arrangement to fix the shaft, but if your parts are get corroded, then after some time that can deal to again the shaft failure. Or some, let's say if जर तुम्ही म्हणत असाल की मी जर टेम्पररी शाफ्टला मी ओके केलं, पण जर तुम्हाला रूट कॉजच समजला नाही किंवा मिस अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट हा रूट कॉज आहे आणि जर तुम्हाला हाच आयडेंटिफाय झाला नाही, सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर you can say 1 month or you can say 2 months, there can be again chances of failure. Yes. So we are always interested to identify these root causes. मग ह्या रूट कॉजेस आयडेंटिफाय करण्याचे टेक्निक्स आहेत. जर तुम्हाला कळत असेल की ज्यावेळेस आपण दवाखान्यात जातो त्यावेळेस दवाखान्यात गेल्यानंतर आपल्याला डॉक्टर काय करतात, टॅबलेट्स प्रोव्हाइड करतात. येस, दॅट इज नथिंग बट दॅट इज अ ट्रायल अँड एरर. येस, तुम्हाला एका दिवशी काहीतरी एक चांगला डोस दिला जाईल व्यवस्थित. येस, मग कफ असेल तर कफाचा डोस दिला जाईल किंवा हेडॅक असेल तर हेडॅकचा डोस दिला जाईल. येस, जर तुम्हाला 2 दिवसानंतर फरक पडला नाही तर तुम्हाला ते टेस्टिंग करायला सांगतात. येस, that is nothing but we are interested for to identifying the root cause for the electrical equipment also and for human health also. So one can say why root cause analysis is needed, because we have to identify from failure mode to root cause mode, and by identification of root cause one can say how condition monitoring and diagnosis can be done. So this is the best example, use of condition monitoring for identification of root cause, and after identification of root cause we will go for identification of failure mode. Yes. Now what are the root cause? So these are the two examples, corrosion and misalignment in the shaft. There can be the root causes also. Let's say defective design or manufacturer. जर डिझाइन मध्येच जर डिफेक्ट असेल तर तो फेल्युअर मोडला कारणीभूत असतो. Defective material or component. So let's say that can be the wrong choose of material, wrong chosen, or you can say for the insulating material, it will lead to the failure mode. Defective installation, defective maintenance or operation, ambient condition, surrounding temperatures. Yes, overspeed can be a reason of root cause, overload, component failure, excessive temperature, winding over temperature, and bearing over temperature. So these are the root causes. These are, you can say these are not limited. याच्यापेक्षा पण रूट कॉजेस हे वेगवेगळे असू शकतात, पण मी इथे काहीतरी एक लिस्ट घेतलेली आहे. 11 रूट कॉजेसची एक लिस्ट घेतलेली आहे. येस. नाउ आफ्टर हॅव्हिंग दिस रूट कॉजेस देयर कॅन बी अ फेल्युअर मोड. सो आय हॅव डिवाइडेड द फेल्युअर मोड इन 2 टाइप्स, इलेक्ट्रिकल and mechanical. Yes, so we have divided these 2 parts. What are the electrical failure modes? One can say core insulation failure, stator winding insulation, rotor winding insulation failure, brush gear failure,
slip ring failure, commutator failure, and electrical trip. One can say these electrical failure are related to your rotating equipments or rotating machinery. Yes, but if we are interested for the mechanical failure mode, there can be a bearing failure, rotor mechanical integrity failure, stator mechanical integrity failure. So these are the three mechanical failure modes that are going to observe for electrical equipment. Now we are interested for the differentiate between preventive maintenance and condition monitoring. तुम्हाला मगाशी म्हटलं की कंडिशन मॉनिटरिंग कॅन बी अ कंपोनंट ऑफ प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, सर जर प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्सचा जर तो कंपोनंट असेल तर प्रिव्हेंटिव्ह आणि प्रेडिक्टिव्ह याच्यामध्ये डिफरन्स काय? We know that preventive is nothing but whenever we are interested for prevention is better than cure. That can be, you can say, preventive maintenance. It means for this we must know the possible causes of failure. Then it can be rectified at early stages. Hence, it is difficult to achieve this maintenance. It is very difficult. But if we are going to go for condition monitoring, it means it is an organized technique. It is an organized process of monitoring the healthiness of, can be a man or can be a machine, with a supportive aid like scan, graph, infrared images from the past experience to find the cause of failure well in advance. तुम्हाला कळत असेल की ह्या दोन गोष्टींमध्ये फरक आहे. ही सिस्टमॅटिक आहे, ऑर्गनाइज्ड टेक्निक आहे, आणि त्याच्यामध्ये आपण एक ऍडव्हान्स टूल्स किंवा सपोर्टिव्ह एड हे वापरतो. कोणकोणते सपोर्टिव्ह एड? वी कॅन मेक द स्कॅन्स, वी कॅन प्लॉट द ग्राफ्स, वी कॅन कॅप्चर द इन्फ्रारेड इमेजेस फ्रॉम पास्ट एक्सपिरियन्स टू फाउंड द कॉज ऑफ फेल्युअर वेल इन ऍडव्हान्स. Whereas there is a no specified technique is available. इथे ट्रायल अँड एरर घडतं प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स मध्ये. बट इन द कंडिशन मॉनिटरिंग दिस इज अ फिक्स्ड मेथड. देयर इज अ प्रोसेस इज अवेलेबल अँड वी हॅव टू फॉलो दिस प्रोसेस. सो वन कॅन से कंडिशन मॉनिटरिंग इज अ बेस्ट वॅक्सिन फॉर अवर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. येस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट साठी कंडिशन मॉनिटरिंग करण्याची खूप गरज असते. मग आपण मेंटेनन्स हा वर्ड टाळायचा आणि कंडिशन मॉनिटरिंग हा वर्ड यूज करायचा. येस, वी हॅव टू चेक द रूटीन चेकअप्स, लाईक वी हॅव टू मेजर द पॅरामीटर्स ऑफ टेम्परेचर, वी हॅव टू मेजर द पॅरामीटर ऑफ व्हायब्रेशन. वन कॅन गो फॉर इन्फ्रारेड कॅमेराज. येस, नाउ देयर इज ऍप्लिकेशन ऑफ दिस कंडिशन मॉनिटरिंग. We will study this application in detail. But before that, in the chat box, you have to answer me if you have understood this difference between preventive maintenance and condition monitoring. Then you have to write yes, so that I can know you have understood this difference clearly. If you are facing any problem related to this, then you can ask me at any time. Yes, मला असं वाटतं आहे की तुम्हाला हे पॉइंट हा कळला असेल. Yes, now we will go ahead. What is the next part? Why there is a need, or why there is a purpose, or what is the objective of condition monitoring? तुम्हाला कळत असेल की आता सर आपण ही कॉस्टली टेक्निक यूज करतो आहे. ऑब्विसली आपल्याला इन्फ्रारेड कॅमेराज लागतील, आपल्याला व्हायब्रेशन अनालिसिस लागतील. येस, आणि इट यू कॅन से इट इन्क्रीजेस द कॉस्ट ऑफ डुईंग द कंडिशन मॉनिटरिंग. बट बिलीव्ह मी, whenever we are interested to reduce the cost with improved equipment utilization, so this can be a perfect condition monitoring. ही जी प्रोसेस राबवायची असेल ना, याची कॉस्ट ही खूप असेल बरं, पण जर मला माझं युटिलायझेशन हे ऑप्टिमम करायचं असेल, सो आय हॅव टू यूज दिस टेक्निक. ऑब्वियसली वी हॅव टू एक्सटेंड अवर लाईफ ऑफ इक्विपमेंट, टू इम्प्रूव्ह द रिलायबिलिटी ऑफ पॉवर सप्लाय by reducing or eliminating the force outages, and to optimize the maintenance cost. So this is the need, this is the purpose, and this is the objective of condition monitoring. So there are four purposes, there are four necessities
First is to reduce the cost with improved equipment utilization, to extend the life. So this is the important parameter. To improve the reliability of power supply. So this is also important. And to optimize the maintenance cost. कारण की आपल्याला कळत असेल की कॉस्ट हा पॅरामीटर आपला खूप महत्वाचा आहे. आणि जर आपण प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स करत बसलो तर आपल्याला स्किल वर्करला ती कॉस्ट ही पे करावं लागेल. कोणीही फुकट काम करत नाही. येस, सगळ्यांना पैशाची आवश्यकता असते. ठीक आहे. हेन्स फॉर डुईंग द मेंटेनन्स, so we can make the optimum use of our budget. So this is the best. Now, what are the condition monitoring techniques available? So that techniques can be a vibration analysis. आपला vibration मोजता येतं. मशीनचं किती व्हायब्रेशन हे प्रोड्यूस करतं. Oil analysis we can do. Thermal analysis, temperature we can measure, and ultrasound analysis. So these can be 4 techniques to do the condition monitoring. A wide range of condition monitoring techniques is available in the industry. These are few only. There are number of techniques available over the world, and some have become standards in many industries. The standards technology are ह्या काय बनल्या आहेत, स्टँडर्ड बनल्या आहेत. प्रत्येक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटला किंवा प्रत्येक प्लांटला ह्या लागू पडतात. कोणकोणत्या? व्हायब्रेशन अनालिसिस, ऑइल अनालिसिस, थर्मल अनालिसिस आणि अल्ट्रासाउंड अनालिसिस. तुम्हाला कळत असेल अनालिसिस वर्ड आहे आणि अनालिसिस हा वर्ड प्रत्येक पॅरामीटरला असोसिएट केला आहे. मग व्हायब्रेशन आपल्याला अनालाइज करता येतील, ऑइल आपल्याला अनालाइज करता येईल, टेम्परेचर आपल्याला अनालाइज करता येईल, आणि तिथे जो अल्ट्रासाउंड जर टेक्निक आपण वापरली, सो वी कॅन मेक द अनालिसिस ऑफ दॅट अल्ट्रासाउंड ऑल्सो. सो दीज आर द स्टँडर्ड टेक्निक्स. नाउ वी विल गो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस युनिट नंबर 3. वन कॅन सी इन द डायग्राम इन्फ्रारेड थर्मोग्राफी. तुम्हाला कळत असेल की हा एक पर्सन आहे, खूप छान दिसतो आहे तो असा. बट इफ वी आर गोइंग टू कॅप्चर विथ द थर्मोग्राफी कॅमेरा, then we can identify the hotspots or the temperature. कुठे कुठे त्याचं टेम्परेचर हे जास्त आहे. तुम्हाला कळत असेल इथे हा जो बार ग्राफ दाखवला आहे तो रेड कलर इंडिकेट्स द 34 डिग्री सेल्सिअस. 34 डिग्री सेल्सिअस हे टेम्परेचर कुठे कुठे ऑब्झर्व होतोय बघा. त्या माणसाच्या फोरहेड वर ऑब्झर्व होतोय. येस, ऑब्विसली माउथ जवळ ऑब्झर्व होतोय, नेक जवळ ऑब्झर्व होतोय. येस, सो these are the infrared thermography images. Yes, so same way thermal images are actually visual displays of the amount of infrared energy emitted, transmitted and reflected by an object. जर आपण थर्मोग्राफी टेक्निक जर यूज केली या माणसावर तर आपल्याला असा स्कॅन मिळेल आणि त्या स्कॅनवर आपल्याला टेम्परेचर आणि डिफरंट कलर्स हे आयडेंटिफाय होतील. येस, द इमेज शोज अ व्ह्यूअर अन अप्रॉक्सिमेशन ऑफ द टेम्परेचर ॲट विच द ऑब्जेक्ट इज ऑपरेटिंग. द कॅमेरा इज ॲक्च्युअली युझिंग मल्टिपल सोर्सेस ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द एरियाज सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट टू डिटरमाइन दॅट व्हॅल्यू रादर दॅन डिटेक्टिंग द ॲक्च्युअल टेम्परेचर. तुम्हाला कळत असेल आता की समजा आपल्याकडे एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आहे, इलेक्ट्रिकल फॅन आहे तुमच्या डोक्यावरचा, असं समजा, कन्सिडर करा सिलिंग फॅन. विदाउट टचिंग दॅट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वी कॅन कॅप्चर द इमेज. आपल्याला हात न लावता त्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटची अशी इमेज आपल्याला कॅप्चर करता येईल. आणि तुम्हाला कळत असेल आता की अशी इमेज कॅप्चर केल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी हॉटस्पॉट दिसतील. येस, जिथं टेम्परेचर हे बियॉन्ड 34 डिग्री सेल्सिअस आहे. आणि इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक केअर ऑफ दिस हॉटस्पॉट्स और रेड एरियाज, that it means there can be a chances of failure is going to occur in that particular part. Yes, so तुम्हाला काय करायचंय, हॉटस्पॉट आयडेंटिफाय झाल्यावर ते टेम्परेचर हे कमी कसं करता येईल किंवा तिथे कोणता फॉल्ट हा क्रिएट होतो आहे हे तुम्हाला बघावं लागेल. येस, so this is the best technique, thermography cameras. Yes, this phenomenon may become a clearer upon consideration of the formula. So we are using one formula: incident energy
जेवढी इन्सिडेंट एनर्जी झाली असेल याच्यावर, या पर्सनवर, इज इक्वल टू इमिटेड एनर्जी, याने जेवढी एनर्जी इमिट केली असेल, प्लस ट्रान्समिटेड एनर्जी, जेवढी एनर्जी आपल्याला ट्रान्समिट झाली कॅमेरातून याच्यामध्ये, प्लस रिफ्लेक्टेड एनर्जी, आणि जेवढी आपल्याला स्क्रीनवर दिसेल, दॅट इज द समेशन ऑफ इमिटेड एनर्जी प्लस ट्रान्समिटेड एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन and reflected energy that we are going to observe on the camera is equal to incident energy. जेवढी एनर्जी याच्यावर पडली तेवढी. Yes. Incident energy means what? It is an energy profile when viewed through a thermal imaging camera. Emitted energy means what? It is generally what is intended to be measured. Transmitted energy is the energy that passes through the subject from a remote thermal source. And what is the reflected energy? It is the amount of energy that reflects off the surface of the object from a remote thermal source. So these are the 4 definitions of different energies, and this addition of emitted, transmitted and reflected gives us incident energy. So this is the addition of these 3. Yes, so one can say if the object is radiating at higher temperature than its surrounding, then the power transfer will be taking place and power will be radiating from warm to cold. We can use the thermal imaging camera to take the picture of the object. It will build a picture in the viewer and record a visible picture, usually in the JPG format. हा थर्मोग्राफी कॅमेरा इतका चांगला आहे की तो स्टोअर पण करतो इमेजला, रेकॉर्ड पण करतो, आणि तो फॉर्मॅट कोणता असेल त्याचा जेपीजे फॉर्मॅट असेल, म्हणजे आपल्याला लॅपटॉपवर किंवा आपल्या मोबाईल मध्ये त्याला कनेक्ट केल्यावर आपल्याला ते बघता येईल. येस. नाउ व्हाय वी हॅव टू यूज द थर्मोग्राफी कन्सेप्ट? नॉन कॉन्टॅक्ट. तुम्हाला सांगितलं मी, जर तुमच्या फॅनला जर काही फॉल्ट तुम्हाला वाटत असेल की येईल, आता आवाज येतोय वेगळा किंवा हीट डेव्हलप होते, हे तुम्हाला दिसतंय किंवा आयडेंटिफाय होतंय, सो यू कॅन यूज द थर्मोग्राफी कॅमेरा विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. वी कॅन आयडेंटिफाय द हॉटस्पॉट्स. रॅपिड स्कॅनिंग, त्याचा स्पीड खूप आहे. डाटा कॅन बी रेकॉर्डेड इन डिफरंट फॉर्मॅट्स. असं नाही की फक्त जेपीजी मध्ये आहेच, पीएनजी मध्ये असेल किंवा अजून कोणता वेगळा फॉर्मॅट असेल. येस, सो इन दॅट फॉर्मॅट वी कॅन रेकॉर्ड अवर डाटा. Images produced are comprehensive, having the large scope and reliable. त्या ज्या इमेज प्रोड्यूस होत असतील त्या आपल्याला ह्या रिलायबल असतील, आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकतो त्या इमेजेसवर. सो वन कॅन यूज द थर्मोग्राफी फॉर दिस 4 advantages, or you can say applications. Now there is a one motto which we are following in the industry. What is the motto? See the image. We have to see the image which we have captured first. See the temperature. What are the hotspots that being observed? That we have to see the temperature. That bar we have to see. Yes. After seeing the temperature, see the problem. The temperature आपण आयडेंटिफाय केलं आणि तुम्हाला कळत असेल की इथे वाइंडिंग आहे आणि वाइंडिंगच्या इथे जर तिथे टेम्परेचर हे डेव्हलप होत आहे आणि मग तुम्हाला काय मिळेल? प्रॉब्लेम हा आयडेंटिफाय होईल. सो दिस इज द बेस्ट मोटो टू यूज अ थर्मल इमेजिंग. See the image, see the temperature, and see the temperature, see the problem, which that can be occurred or that can be going to occur in future for that particular electrical equipment. Now we will see the advantages. There is a non-contact, non-intrusive, can work at a distance. Obviously non-contact असल्यामुळे distance वर वर्क करता येईल. फास्ट अँड रिलायबल, रॅपिड स्कॅनिंग आहे आणि आपण विश्वास ठेवू शकतो. पोर्टेबल आहे, हँडी आहे, तुम्ही कुठे घेऊन जाऊ शकता त्या इक्विपमेंटला, थर्मोग्राफी कॅमेराला. आणि प्रेझेंटेड इन व्हिज्युअल अँड डिजिटल फॉर्म. तुम्हाला बघता पण येईल आणि तुम्ही स्टोअर पण करू शकता इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. येस. ऑब्वियसली देर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. कॉस्ट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट इज व्हेरी हाय. आय ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ लॅक्स. ते सुरुवात होते त्या इक्विपमेंटची हे 1 लाख पासून सुरुवात होते. येस. अनेबल टू डिटेक्ट इनसाइड टेम्परेचर इफ मीडियम इज सेपरेटेड बाय ग्लास और पॉलिथीन मटेरियल.
हा एक मेजर डिसएडव्हान्टेज आहे. जर तुम्ही टेम्परेचर जर तुम्हाला डिटेक्ट करायचं असेल एखाद्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंटचं, आणि इफ वी आर युझिंग द ग्लास मटेरियल इनसाइड for the purpose of insulating material or polythene material, then it cannot detect the inside temperature. पण ही शक्यता खूपच कमी आहे. आपण ग्लास हे कोणत्याच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मध्ये वापरत नाही किंवा पॉलिथिन मटेरियल हे कोणत्याच इक्विपमेंट मध्ये वापरत नाही. बट इफ यू आर युझिंग दिस मिस्टेक, युझिंग दिस इक्विपमेंट or using this material by mistakenly, then there is no use of thermography cameras. Yes, now there are thermal images. या ज्या इमेजेस घेतल्या आहेत त्या इमेजेस या थर्मोग्राफिक कॅमेराने घेतल्या आहेत. येस, तुम्हाला कळत असेल की इलेक्ट्रिकल ऍप्लिकेशन आहे, स्विच गिअर असेल किंवा फ्यूज बॉक्स असतील किंवा केबल रन्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, इन्सुलेशन, ट्रान्सफॉर्मर असतील, तुम्हाला अशी इन्सुलेटिंग थर्मोग्राफी इमेज मिळेल. आणि ते इंडिकेटर बघा, आता स्टार्टिंग कुठून आहे 50 डिग्री पासून स्टार्टिंग आहे आणि कुठपर्यंत गेलंय 170 डिग्री सेल्सिअसला गेलंय. म्हणजे जे हे कॉन्टॅक्ट आहेत ना ते 170 डिग्री सेल्सिअस हे टेम्परेचर काय करतायत, प्रोड्यूस करतायत. मग वी हॅव टू सी द मॅन्युअल ऑफ दिस बॉक्स, आणि मॅन्युअल मध्ये जर हे टेम्परेचर ओके असेल सो आवर इक्विपमेंट इज ओके. बट इफ दिस टेम्परेचर इज 150 डिग्री and it produces 170, then this can be a problematic condition. Then we have to check where there is a leakage of, you can say, insulator, or where is the leakage of any conductor. आपल्याला ते चेक करावं लागेल. This is the first example. This is the second example. Let's say this is a normal fan, but whenever we are going to observe inside the thermography camera, it will look like this. Yes, so one can see this side there is a hot area is going to observe. Yes, and this is the, you can say, the very hot area is observed. हा जो एरिया दिसतोय ना हा व्हेरी हॉट आहे. ऑब्विसली इथे काहीतरी वाइंडिंग्स असतील फॅनच्या आजूबाजूला, दॅट्स वाय देर इज अ टेम्परेचर इज गोइंग टू डेव्हलप. फ्यूज बॉक्स, आपल्या घरामध्ये जे फ्यूज बॉक्स असतात, ऑब्विसली जिथं कॉन्टॅक्ट असतील तिथं टेम्परेचर हे काय असेल तुमचं हाय असेल. येस, हाय टेम्परेचर. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कोरोडेटेड कनेक्शन्स, जिथे गंजले असतील ना तिथे पण आपल्याला डिटेक्ट करता येईल बरं या थर्मोग्राफी कॅमेराने. लूज कनेक्टर्स असतील तरी आपल्याला डिटेक्ट होईल. कनेक्टर्स ऍट टू हाय अँड ऑपरेटिंग टेम्परेचर दॅट वी कॅन डिटेक्ट, अँड हॉटस्पॉट्स दॅट वी कॅन डिटेक्ट विथ द हेल्प ऑफ थर्मोग्राफी कॅमेराज. सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल मोटर बेरिंग. इलेक्ट्रिकल मोटरचा पिक्चर आहे. येस, आणि जर मी थर्मोग्राफी कॅमेरामध्ये बघितलं तर मला असं पिक्चर हे ऑब्झर्व करायला मिळतं. तुम्ही बघा की बेसला खूप कमी टेम्परेचर आहे. येस, बिकॉज देर इज अ नो करंट फ्लोइंग इनसाइड द बेस. येस, बट इफ वी आर युझिंग द रोटर हिअर, then obviously there is a temperature is going to develop. So you can say the 80 degree Celsius temperature. Overheated झाली मोटर. बेरिंग, इथं बेरिंग्स असतात बघा, स्टार्टिंगला एक असते आणि एंडिंगला असते. सो आपण जर कॅमेरा ह्या साईडने पकडला असेल सो आपल्याला अशी इमेज मिळेल. ओव्हर 80 डिग्री सेल्सिअस ऑन बेरिंग हाऊसिंग. सो दिस कॅन बी अ डिफिकल्ट कंडिशन्स. येस, हाय व्होल्टेज सबस्टेशन, सबस्टेशन असतात ना तिथे सुद्धा आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ थर्मोग्राफी कॅमेरा वी कॅन यूज और वी कॅन आयडेंटिफाय द हॉटस्पॉट्स.
Okay, sorry for the interruption. I hope you have understood the concept. Yes. So if you have any doubt related to that point, then you can ask me at any time. Okay. Just write in the chat box if you have understood the concept, yes, or if you have not understood the concept, no. Okay. And this is your syllabus. Yes. So we have completed all the 3 units for our EIMT course, and from the next class we will try to revise the things in a speedy manner. आपण स्पीडी मॅनर मध्ये त्या रिवाइज करण्याचा प्रयत्न करू. येस, अँड दिस कन्सेप्ट यू हॅव सीन टुडे, कन्सेप्ट ऑफ कंडिशन मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, advanced tools and techniques of condition monitoring and thermography images. Yes, so advanced tools कोणकोणते आहेत, टेक्निक्स कोणकोणते आहेत, व्हायब्रेशन अनालिसिस, ऑइल अनालिसिस, thermal images and ultrasound analysis. Yes, so these are the techniques available to the condition monitoring. Yes, आता मला एक 2 मिनिटांमध्ये सांगा फक्त की which subject you are facing difficult in your first semester, third year first semester. कोणता सब्जेक्ट हा तुम्हाला डिफिकल्ट जातो? So you are having the 5 subjects. Yes, power electronics, AMA, electrical machines, EIMT and ITM. So which subject is difficult for you? थोडं अनम्यूट करून बोललेत तर बरं होईल, म्हणजे मला पण कळेल ऍटलिस्ट. सगळे सोपे आहेत का? ऑल आर इझी सब्जेक्ट्स? येस, शुभम, विशाल, करण, आवाज येतो आहे का? येस, हॅलो, हा.